imefika mpaka bunge, imefika mpaka Mama Zamzam, that's a Mombasa County women representative, ameingilia kati. Waislamu, Islam wameingilia kati. There's no one who's come or hasn't come to try and help Mama Noor Jeizan. But then that's when nakwambia, then it goes back again. Who is behind this? Which big name is behind this? Yeah. So because of the big name. So they are able to control things. That is why a bank is able to be in contempt of court. Like, hatujali, tell us to bring these documents. We're not coming. We're not even appearing. We just don't care. Yeah, so it shows that, like, truly absolute power corrupts absolutely. So then begs the question, where do we run to? Where should a widow run to? Where should a mother run to? Because Noor Jeizan, Mama Noor Jeizan is a mother, is a widow. And right now, as we speak, her accounts have been frozen. Hawezi kupata hela. And then the shocking part again is this. These people, nimekuambia, the loan ambayo ilichukuliwa in the year 2011. That is after Mr. Bayusuf passed on, right? Yeah. The same day, this money got into the account. 59 million was withdrawn. Cash money. Tell me, guys. Yes, karibuni ndugu wapenzi watazamaji ndani ya Tropicom TV, na of course leo tuko na Kazuri Media na kuna kesi ambaye ni ya mwanadada ambaye ni mjane anafahamika kama Noor Jeizan, ambaye ameachwa na bwanake ambaye aliaga mwaka wa 2010, anaitwa kama Bayusuf Mohamed. Na leo tuko na Kazuri Media, ndiye ningependa kwa ukaribu ama juu ni mkaribu wake aweze kutuambia maneno ambayo yamefanyika. Kuna kesi ambayo ilitokea na DTB, wakasema kwamba kuna loan ya banki, na so far nasikia kwamba imefika deni ya shilingi milioni 174. So mwanadada Kazuri, ningependa pia utuambie, tuelezee kuliendaje juu wewe ndio uko na Zandani. Zandani sasa. Yeah. Okay, all right. Thank you so much, Tropicom. Sindio, yeah. Papillon, au nani? Glad boy, Papillon. Yeah, asante sana for this opportunity. See you. Yeah, and I'm Kazuri Amo. Yeah, mimi ni wakili, na mimi pia ni mjasiriamali, and kama ulivyotambulisha pia Kazuri Media. Ukifika pale kwenye YouTube Kazuri Media unanikuta pale, si ndio? Yeah. So jambo ambalo limefanya tuweze kukutana leo ni kumhusu mjane ama widow Mama Noor Jeizan. Sio? So Mama Noor Jeizan alikuwa ni mke wake aliyefariki Mr. Bayusuf, na walikuwa wanafanya kazi pamoja kama yani mke na mme, ila wanafanya biashara pamoja. Like they had a company that they were running together as husband and wife. They were the directors of this company. Yeah. So unfortunately alifariki mume wake Mama Noor Jeizan akaja kafariki. That's Bayusuf, Muhammad Bayusuf. That is in 2010. Yeah. So when the husband passed on in 2010, kulingana na dini ya Kiislamu inatakiwa mwanamke awe kwenye Ida. Like for 40 days you stay, bado you mourning. There's a mourning period ambaye mjane anatakiwa awe kwenye hiyo period. But then now what happened is this, and it's very very yani inauma sana, because this bank inaitwa DTB Bank, Diamond Trust Bank, Diamond Trust Bank walikuja wakamfuata Mama Noor Jeizan na wakamwambia kwamba your husband had a loan of 70 million. Alikuwa na loan of 50 they said 100 and kitu million pale kwenye bank. So they said we need to sell the properties and tupate hizi hela ambazo mume wako alikuwa amechukua loan. Unakuta kwamba yupo tayari kwenye situation ambayo she's mourning the husband, and then the bank just comes with all these allegations ambayo yeye ni director in that company, but she didn't know all this yanatokea. So she decided, like, it's okay then, let's agree. So if kuna deni, what do we do? The bank said, we're going to sell your property. And then wakatafuta baya wenyewe benki, nyumba yake na magari wakauza. They sold the property at 70 million. 70 million
Then they said all we need is your 50, but hawakumrudishia the balance of the money. They had agreed that once we sell this property at 70 million, we're going to give you the difference. The difference was to be 17 million shillings, Kenya shillings. They gave her nothing. So then time ikasonga. Ilivofika mwaka wa 2011, that's 2011, yeah. Akafuatwa tena na benki, the same bank, DTB Bank, right? Diamond Trust Bank. And they say that there is a loan ambayo imechukuliwa na bwanako and it needs to be paid. Then she was like, my husband amechukua loan tena akaweka property, yani kama collateral, you know, security, the loan, the property. So how did my husband come, like leave the grave in 2011 and come and take this loan? So she requested for documents to prove that the husband actually left the grave, came and took this loan from DTB Bank. It has been a case over 14 years as we speak right now. This is 2024. Sindio mwaka wa 2024 sasa hivi. It's actually 14 years. And kila ambacho kinashangaza ni DTB Bank, they have never been able to produce any document that's going to show that Mr. Bayusuf, the late Bayusuf, actually got a loan from this bank. They cannot prove that. So this is the battle that Mama Noor Jeizan has been battling with the court ever since. Now, what hurts most is kila time akijaribu kujitetea, she gets a lot of challenges. Unakuta kwamba kama judge fulani atajiondoa kwenye kesi, vitu kama hivyo. So then now that begs the question, like, who is behind all this with DTB Bank? Is there another figure behind this ama inakuwaje? Or who actually took this money? Kwa sababu koti ikisema kwamba DTB Bank, we need you to come to court, show us these documents, show us proof of this loan. They cannot show any proof. Ambao hata juzi there was a case in court, that's last week. The case was in court, right? And still DTB Bank could be held in contempt of court if they cannot come to court and produce those documents to show that actually Mr. Bayusuf took this money, because there's no record to show. Hapo ndo sasa maneno yapo sasa. Yeah. Na sasa hii maneno yote ilianzia 2010 2011 huko. Na hiyo miaka yote nimepita, maybe hakukuwa na njia yenye mliweza kufuatilia kwa kina sana hii kesi, ama ilikuwaje ikanyamaziwa hadi sasa hivi? Okay. Kila ambacho naweza nikasema ni hivi. This case inaonyesha kwamba there is so many forces behind it, because ukiangalia kwa undani inasemekana kwamba DTB Bank, that is Diamond Trust Bank, also kuna majina makubwa ambayo yako nyuma ya hii benki. Unajua eh? So Mama Noor Jeizan has been speaking a lot about this, and sio yeye peke yake amekuwa akizungumzia kuhusu hii kesi yake. Imefika mpaka bunge, imefika mpaka Mama Zamzam, that's Mombasa County women representative, ameingilia kati. Islam wameingilia kati. There's no one who's come or hasn't come to try and help Mama Noor Jeizan. But then that's when nakwambia, then it goes back again. Who is behind this? Which big name is behind this? Yeah. Sitaki kuonekana na pona ama nije nifuatwe nikaingizwe kwenye Subaru, because it happens a lot. But then naweza nikasema kwamba from maneno ambayo nimesikia, it's because Mr. Aga Khan is involved with Diamond Trust Bank. Akona shares huko. Ndo wenye Diamond Trust Bank. So kuna issue kwamba probably there is something ambao wao wanashikilia because of the big name, so they are able to control things. That is why a bank is able to be in contempt of court. Like, hatujali, tell us to bring these documents, we're not coming, we're not even appearing, we just don't care. Yeah, so it shows that, like, truly absolute power corrupts absolutely. So then begs the question, where do we run to? Where should a widow run to? Where should a mother run to? Because Noor Jeizan, Mama Noor Jeizan is a mother, is a widow. And right now as we speak, her accounts have been frozen. Hawezi kupata hela. She has a sick mother, she has a sick father, she has children.
And remember, her firstborn was only 6 years old when the husband passed on and all this happened. So also the constraints za maisha na mawazo, hizi changamoto zote kwa mwanamke, it becomes overwhelming. That's why, like we're just saying like, what is it hard for DTB Bank kusema kwamba here's in the documents, this is how Mr. Bayusuf, this is how you took the money, ulikuja siku fulani ukachukua hizi hela ukaweka hizi documents. And siku hizi kuna CCTVs everywhere, you can even show him walking into your bank. Sio ngumu kuonyesha kwamba alikuja hapa akaingia kwenye benki na akachukua hizi hela. And then the shocking part again is this, these people, nimekwambia the loan ambayo ilichukuliwa in the year 2011. That is after Mr. Bayusuf passed on, right? Yeah. The same day this money got into the accounts, 59 million was withdrawn, cash money. Tell me guys, tell me people, unaingia benki unatoa 59 million. How can that happen? So that is why she's really asking the courts to be very lenient and to be very like, kusiwe na mambo mengine ama other forces ziwasukume kutoa uamuzi wao. Wamwangalie sana huyu mama Noor Jeizan, huyu mjane, waangalie sana wale watoto. Because if your accounts are ziko frozen, una operate vipi? Inafika muda hata unashindwa kukaa kwenye nchi yako, unajihofia maisha yako. So that is what she's really going through kwa sasa hivi. Yeah. Sasa hii unasema kwamba mama Noor Jeizan kwamba amefungua account zake hawezi kuaccess pesa zake. Nauliza, hakuna bank ilikuwa imesema hayakuwa amemaliza deni yake kwa bank? Ndio wanasema, unakumbuka mara kwanza waliuza ile nyumba na magari yake for 70 million. Yeah. Wakamwambia kwenye hii 70 million we are going to take our money and we're going to give you 17 million. No, ambao ni extra. Hawakumpatia ile 17 million. That is in 2010. Then now in 2011 ndo mume wake ambaye alifariki 2010 alikuja akachukua tena another loan kwenye bank. Na kwenye hiyo loan the very day huyu mume wake ambaye amefariki the dead Mr. Bayusuf, the late Bayusuf, woke up from the grave, aka withdraw 59 million cash money from the bank. Na hakuna records zozote zinaonyesha kwamba aliondoa hizi pesa au alichukua. They cannot show the records. Hiyo kwangu mimi inafahamika, si ngumu sana, sijaisikia kisa kwa ya mtu kufufuka. Hii inakaa ni kama ni story nyingine maybe ya utapeli mimbo kama hiyo. Okay, story yenyewe inakaa weird somehow. Sasa uniaje mama aliweza kuamini kwamba banki wamesema bwanake alifufuka na akaendea deni? Si maybe angekatana na hiyo na akatae kabisa. Okay, unajua kilichotokea ni hivi. At the time mara kwanza walivomfuata mama alikuwa yupo kwenye eda, nimekwambia. Alikuwa bado yuko kwenye morning, ile period ya kumon. So when they come, walivosema hivyo, akasema it's okay if you're saying that. So let's pay the money. But at the same time kinachomshangaza ni hichi. This extra money ambayo imechukuliwa now, ambao wali withdraw 59 million on this very day. Let's assume the 70 million, it's okay. Sawa, there was a loan of 50 million, na wakauza 70 million and they were to take the amount of money that walihitaji, yo 53 million, and then wampe 17 million. Amemalizana na benki. She was okay with that. And they sold her property and they sold her vehicles. Yale magari ndo yalikuwa yanamletea yeye hela. But she needed to clear this, okay? Now the issue is, 2011 ambao Mr. Bayusuf amefufuka kaja akachukua loan na akaweka nyumba yao. And kumbuka hii nyumba ambao wanasema wameiweka kama collateral, it's a residential house. Ndio ile nyumba ambao mama Noor Jeizan anatakiwa aishi pale na watoto wake. And the bank wants to sell it right now. Kwa sababu ya hii pesa ambayo ilichukuliwa 2011 after Mr. Bayusuf is dead. Yeah. Na mimi wewe kama Roy uko na knowledge ambayo maybe unaweza saidia huyu mama, na
maybe unaweza tuambia pia juu naamini kuna watu ambao wanapitia changamoto kama hizo. Na unaona maybe mama alifanya makosa kunyamazia the first time yenye aliambiwa kwamba bwana yake alifufuka akaenda akachukua loan, ama hapo hivyo alistakiwa kufanya nini, ama maybe kuna makosa yenye unaona pia alifanya? Okay, mi naona kwamba wali ulaghai upo, and we cannot say you can trust everybody simply because it's a bank. Huku benki wanaofanya kazi ni sisi binadamu, sio? Yeah. So huku benki, Mama Noor Jeizan is not the first person who is complaining about DTB Bank. Kuna customers na wengi pia wamepata dhulma kutoka DTB Bank. Some are not even speaking. That is why tunasema kwamba probably there is a force behind DTB Bank. That is why it can pull all these moves, and nothing is happening to the bank. Wapo tu. So that is why for the first time she paid the loan. But then again now, if DTB Bank really claims that hii pesa ilichukuliwa, mbona wasitoe hizo documents? Kwa nini koti imewaita mara kadhaa lakini hawawezi wakafika pale kotini? Unaona? Kwa hiyo siwezi kumlaumu, na nampongeza sana Mama Noor Jeizan because she's been very strong. You understand, pushing against so many odds ambazo zinamfuata yeye. So she's been very strong, and then pia amesimama kidete kusema kwamba mimi na mume wangu ndo tulikuwa directors in that company, right? Yeah. So give me the proof and I will pay DTB Bank. If DTB Bank can show that these are the documents of how this money was taken, yes, this is us withdrawing this money from the bank, then she's willing to pay because the property is there. So kwamba property zipo. But why should you sell this property after stealing from me? Ndo kinachomsumbua Mama Noor Jeizan kwa sasa hivi. Yeah. Wanangu, hii kesi nakwambia ulaghai Kenya bwana nayo imezidi sana. Na ni kitu ambacho ningependa kuomba ambao wanatufuatilia wasikifanye. Kama kuna nguvu fulani na maybe mtu ameachwa ni mjane, haina haja uendelee kumsumbua na bwana yake hayupo tena. So for the next chapter ya hii topic tutawaletea, na ningependa Kazuri maybe kama kuna maneno kidogo ungeweza kutaka kumalizia tuambie. Kila ambacho naweza kusema ni hivi, on Tuesday, that is on the 15th, kesi ya Mama Noor Jeizan versus DTB Bank itakuwepo kotini, and the bank wameambiwa kwamba they have now to show up. If they do not show up and bring these documents, then they'll be held in contempt of court. So on 15th tunawakaribisha wote Mombasa locals, come stand with Mama Noor Jeizan, and we ask the courts to kuangalia hii issue ndani sana. And also again, we really want to appreciate the leaders kutokea Mombasa pia who wamesimama na Mama Noor Jeizan. Sio, tumemwona Mama Zamzam pale, Mama County, she's been very vocal about it. Tumeona so many civil societies ambazo wamesimama naye pia. And that is why again tunasema the Chief Justice Martha Koome, she's a mother, she's a lady, she's a woman. She should actually come in between and help Mama Noor Jeizan, because it's really unfair what's happening to her. And 14 years is such a long time. That is why we say justice delayed is justice denied. So for how long is she going to stay without money? For how long is she going to suffer the psychological torture ambayo anapitia? Every day she's mourning. Every day ukifika the time that the husband passed, it comes back to your head. I'm handling this case. I'm handling this. I can't access this. I can't take care of the kids. That I'm going to lose the house. Like, it's just crazy for her. So that's why we're saying also the Chief Justice, if she can come in, then it will be very, very helpful to the widow. Yeah, that's all I can say. And yeah, utanipata pale kwenye Kazuri Media, YouTube, and on all social handles, that's Kazuri Amo, kwenye Instagram, kwenye Facebook. Yeah. Wagwan wadau, na kama hujasubscribe pale kwenye Kazuri, wenda usubscribe, na on Tuesday date 15 tutaweza kuambia nini ambacho kitakuwa kinaendelea pale kwenye koti. Asanteni sana.